Hello YouTubers, welcome back to our YouTube channel, Warren Platinum TV. If you have Bluetooth speakers just like this, don't throw it, don't throw this. Huwag itapon, ayaw ilabay. Kay nagsige ko search sa YouTube channel, wala ko nakakita o kanang nag-replace of lithium ion battery sa mga speakers. Okay? For this episode, try na to open ng ako ang Bluetooth speakers. Then, let's find the voltage and the amperes kay atong ilisan og lithium ion battery. Okay? Let's start. Hello guys. Ang charger ani atong Bluetooth speakers kay charger pod sa cellphone. Okay? Makita nato nga sayang indicator charging. Itong i-on, no? Meaning wala gid masudli ang iyang battery. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing Guys, dili na to makita diri ang battery. Oh, di na to makita diri ang battery. Ang iyahalang linya. So, ngita tag remedy nga asa na to i-open. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do. Okay, na-open na nato ang ato ang Bluetooth speaker. Then nakita nato ang battery. Unya, ang battery kay naay 3.7 volts. Then 1,200 milliamperes. Unya, mao na ni atong pangitaon sa online shopping para atong i-order. Mao na guys. Hello guys. Nakoy na order sa Lazada nga lithium ion battery. Kay ako ang taning i-replace sa battery sa ako ang solar lamp. Then akong gibasa ihang volt na siya 3.7 volts. Then akong gi-compare sa ako ang battery sa ako ang speaker, Bluetooth speaker. The same lang. Pero ang pinakadabis lang sa akong na-order kay nasa power nga
2,500 milliamperes. So, the more the power is high, the more is good. Muni maayo para dugay malubat ang ato ang battery. Hello guys, karon kay ato lang nakuha ang battery. Unya karon kay dili siya pareha o kanang kuan. Allen Mini Micro Plug. Oh, dako ning atong i-replace unya ang sa nakuha nato sa Bluetooth speakers kay gamay. Ang atong style ani ato lang ning potlon nya isumpay po ni dire. Potlon na to dire, potlon na to dire nya atong isumpay. Okay? Okay, successful ang atong replacement sa successful ang atong replacing sa pan Bluetooth speakers. Okay guys, successful ang atong pag-ili sa battery.
Guys, mo ni ang old battery. Nga mo ni atong gi-replace. Basin wala mo nakahibalo kung unsa ni. Ang tawag ani kay Alan Mini Micro GST. Atong i-try. Play by USB drive. No battery, please charge. Okay. Ato sang i-charge kay low battery. Charging. Moments later. Hello guys. Ka-charge na atong battery og almost 1 hour. Karon atong i-try og on. Okay. Okay, good. Okay. Blessing sa battery. Hello guys. Nakita ninyo nga successful ang atong pag-change o pag-replace sa battery. Ang name sa battery, lithium ion battery.
Unya, ang akong advice ninyo ha, kung naaga ninyo mga Bluetooth speakers, ayaw ninyo ilabay. Atong i-recycle. I-open na to sa likod. I-open na to ang back cover sa likod. Unya, kuwao na to ang kanang iyang voltage number o amperes number. Unya, kung makikita na ganito ang kuan, ang makuha na ganito ang mga numbers niya, search din to sa online shopping, just like Lazada and Shopee. Unya, naa dito, then i-order na to. Pag human, i-replace na to ang battery. Muna, nga na lang kadali. Magamit pa na to atong mga Bluetooth speakers. Okay? Unya, una ta mag-in sa atong video, ato ning i-shout out ning mga tao nga atong followers sa tibuok Pilipinas. Unahon na to dire sa Mindanao. Just like Joseph Andigs Flores of Maasim, Sarangani Province, Pedro Mandawi of General Santos City, Nasrin Magidala of Marawi City, Dino Hilario of Davao City, Niel Hontilla and Jiel Blanco of Bansalan, Kagawad Asan of Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Okay? Hangtod sa sunod nga episode. Till next episode. Thank you for watching. God bless all of us.